Okay, so under the risk assessment topic, we discussed several subtopics. Today, we are going to discuss about uh, the final topic under the risk assessment, which is responding to the risk assessment and the documentation. Right, responding to the risk assessment and the documentation. Right. Okay. Right, so this is the tutorial that you want to read, the responding to the risk assessment and the documentation. Right, so SLAS 330, right, the auditor's response to the assessed risk covers how to respond to the audit risk assessed by the audit. Right, okay. අපි දැන් ඔඩිට් එකේ කරපු මේ පාඩම් කීපේම අපි රිස්ක් එක මොකක්ද කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා. ප්‍රොෆෙෂනල් ස්කෙප්ටිසිසම්, ප්‍රොෆෙෂනල් ජජ්මන්ට්, ethical requirement අපි කතා කරා. ඔඩිට් රිස්ක් එක ගැන, මෙටීරියල් ටේබල් එක සෙට් කරගන්නේ කොහොමද, organization එකේ රිස්ක් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න, how to identify the organization environmental, what are the elements that we need to know about, right? And we identify about the analytical procedures, right? Analytical procedures, how we can use the analytical procedures at the planning stage, right? That we discussed. And or the risk assessment stage, right? Risk assessment stage, how we can use the analytical procedures that we discussed. And then we discussed how to assess the risk of material misstatement, right? How to assess this risk of material misstatement. ROMM එක assess කරන්නේ කොයි විදිහටද? And finally, how we are going to document the responses for this risk assessment, right? So this is what we're going to discuss here now, right? So SLAUS 330's objective is the auditor's responses to the assessed risks is to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the assessed risks of material misstatement through designing, implementing appropriate response to the risks. So this is what the SLAUS 330 standard expects, right? You want to design appropriate responses, because through the risk assessment process we identified what sort of a risky audit that we're going to do. නේද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමුකෝ private limited company එකක් ඔඩිට් කරන එකයි bank එකක් ඔඩිට් කරන එකයි ගත්තොත් risk එක වැඩි bank එකක් ඔඩිට් කරන එක. මොකද යාට තියෙන risk exposure එක වැඩි. ඒතකොට මේ දෙකට use කරන්න ඕනේ audit approaches දෙකක්. right? අන්න ඒ response එක කොයි විදිහටද කරන්නේ කියන එක තමයි මේ SLAUS 330 auditor's response to this assessed risk, right? So when it comes to this audit response to this assessed risk, this is dividing into two types of responses, right? As the auditor, you want to do two kind of responses to the assessed risk. One we call overall responses, or otherwise you can call it responses at the financial statement level. The second one is responses to the risk of material misstatement at the assertion levels, right? Two types of responses there. One is called overall responses, or else we can call it the responses, right? Overall responses at financial statement level. So we can call it another term as financial statement level response. What is the financial statement level response we are going to do, and what are the responses that we aim to do at assertion levels, right? Okay, we'll see what does it mean by overall response. You can audit මොනවද කරන overall response එක. Overall responses mean, right, you allocate simply it's, or the overall the response is like this. Simply you tell your team that you are not going to do an audit on a simple company. You're going to do the audit on a very complicated, or we'll see, you're going, your team, you're instructing to your team, saying that look at this, you're not going to do a very small private limited company audit. You're going to do an audit which is in the banking sector, or which is in the finance sector, right? So there are lots of
regulation, there are lots of compliance need to be adopted by your team as the auditors. In that regard, you're telling your staff members to be professionally you want to maintain the professional skepticism, and you want to use your professional judgment very carefully when you're doing this audit, right? So that is called the overall response. Overall response in the sense, when you're doing the audit, overall you're allocating a good experienced team, right? You ask your team to be provide more supervision to their juniors. Why? This is a very critical audit that we are going to do. So in that case, you want to be so skepticism. You have to maintain the professional skepticism. You have to be so skeptical when you're doing the audit, right? Because you have to be so mindful, right? Because this is very risky audit that your team is going to be do. So you have to be so careful about this audit, right? Likewise, for the entire financial statement level or overall, you're putting some responses depending on the risk what you identify. Now, say for an example, if you're going to do an audit in a hotel and if you're going to do an audit in a bank, you have to approach two different approaches, right? Maybe you can allocate less experienced staff to do the audit in the hotel, but not to the audit in the bank, right? Why? Bank is so that is so regulated one, more regulated one, right? I'm not saying that you should not allocate to what you call the senior staffs to do the audit in the hotels, but you want to allocate them to the banks. That is not what I'm saying. When you compare those two audits, you want to allocate some very experienced team to your audit in the bank. Why? It is the risk is high. When the risk is high, you want to adopt you want to respond them in a different way than less risk audit, right? So carefully get an idea about these overall responses, right? Overall responses include issues such as emphasizing the team, the importance of professional skepticism, allocating more staff, using expert, or providing more supervision. Overall responses to the address the risk of material misstatement at the financial statement level will be changed to the general audit strategy or reaffirmation to the staff in the general audit strategies, right? Because සාමාන්‍ය විදිහට normally අපි adopt කරන general audit strategies එක්ක බලද්දී මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ audit strategy එක when you are doing audit in a very regulated environment, right? Okay, so what are the examples? Overall responses නේද? ඔයාලගේ exam question එකේදී අහන්න පුළුවන් මොනවද ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් overall responses risk assessment එකට කියලා. So you can write emphasizing the audit staff need to be maintain the professional skepticism, right? They want to use the professional skepticism. I think you can remember what does it mean by professional skepticism. Professional skepticism mean you want to be you should maintain a questionable mind, right? When client says that some facts or figures to you, you want to think twice before come to a conclusion whether it is correct or wrong, right? So you have to have a questioning mind with you. Second one, assigning additional or more experienced staff to the audit team, right? Providing more supervision on the audit. Incorporating more unpredictability into the audit procedures. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් audit එක කරද්දී audit එකට යනකොට client හිතනවා මම දන්නවා මොනවද මේ auditors ලැවිලා check කරන්න කියලා. මම ready වෙලා ඉන්නවා ඒවට response කරන්න. ඒ වගේ වෙලාවක auditor මොකද කරන්න ඕනේ? එයාගේ audit procedure එක change කරනවා. එතකොට clients ලා කියයි ඕම නෙමෙයි වෙන්දට ඔයාලා check කරේ. එතකොට කියන්න තියෙනවා ඔව් මේ සැරේ audit strategy එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අපි මේ අවුරුද්ද වෙන විදිහකට තමයි මේක check කරන්නේ කියලා. Unpredictability කියන එක audit procedures වලට දානකොට client බලනවා. එතකොට client routine විදිහට
ready වෙලා ඉන්නවාට answer කරන්න, but you are coming with a different approach, right? අන්න ඒ වගේ overall responses you can do and making general changes to the nature, time, on the extent of the audit procedures. You can change your audit procedures rather than doing your traditional audit procedures, right? The evaluation of the control environment, which will have taken place as part of the assessments of the client's internal control system, will help the auditor to determine what type of audit approach is to be taken, right? So we discussed, first we look at මේ අපි මේ lesson එකට කලින් අපි බැලුවා අනිත් පාඩම් වලදී අපි යාගේ control system එක නේද අර මතකද ඔයාලට umbrella එකක් ඇඳලා ඒ umbrella එක යට අපි financial statement තියලා වැස්සට දෙමින්න පුළුවන් එක environment එකක් තිබ්බා, වැස්සට දෙමින්න නැති environment එකක් තිබ්බා. අන්න ඒ වගේ වට යාගේ control environment එක identify කරන වෙලාවෙ හිතන්න පුළුවන් මේ company එකට කොච්චරක් overall response එකක් දෙන්න ඕනිද කියලා නේද? ගොඩක් හොඳට control තියෙන මොනවාද හොඳ integrity management team එකක් ඉන්න හොඳ organisation එකක් වෙනකොට නම් අර experienced staff එකක් දැම්මේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි නේද? හැබැයි control weaknesses ගොඩක් තියෙන, regulatory requirements ගොඩක් තියෙන companies ගත්තොත් ඒ වගේ තැන් වලට වැඩිපුර අපිට staff එක වැඩිපුර experienced staff allocate කරන්න වෙයි. Likewise, when you determine the control environment, you can identify what sort of a overall response it is required, right? The second one is the response to the risk of material misstatement at the assertion level. එකක් overall response එක, අනිත් එක තමයි assertion level අපි response එකක් කරනවා, right? Assertion level response in the sense, now say for an example, when we're going to do the audits in a different caption in the financial statement, simply අපි මෙහෙම හිතමුකෝ අපි balance sheet එකයි P&L එකයි අරගෙන අපි audit එක පටන් ගන්න යනවා. අන්න ඒ වගේ audit එකක් පටන් අරගෙන යනකොට අපි හිතමුකෝ අපි පටන් ගමුකෝ property plant and equipment කියන caption එක නැත්තම් property plant and equipment කියන area එක audit කරන්න පටන් ගත්තා කියලා. අන්නේ area එකට අදාළව මම කොයි විදිහටද respond කරන්නේ risk එකට කියන එක වෙනමම අපි response කරන එකට තමයි කියන්නේ මේ response to the risk of material misstatement and the assertion level, right? Assertion level එකේදී කියන්නේ transaction එකක් balance එකක් අරගෙන එයාට කොයි විදිහටද අපි response කරන්න ඕනේ. අපි මේම හිතන්නකෝ අපේ එක කම්පැනි එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එකේ තියෙන ෆාම් එකක් ඔඩිට් එකකට කරන්න යනකොට ෆාම් එකේ ප්‍රොපර්ටි ප්ලාන්ට් ඇන්ඩ් ඉක්විප්මන්ට් තියෙනවා, ෆාම් එකේ ඉන්වෙන්ටරිස් තියෙනවා, රයිට්? ෆාම් එකේ ට්‍රේඩ් රිසීවබල්ස් තියෙන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි අපි ෆාම් එක බැලන්ස් ෂීට් එකක් අරගෙන බලනකොට ෆාම් එකේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ තියෙන්න පුළුවන් විශේෂම ඇසෙට් එකක් තමයි biological assets. නැත්නම් cattles ලා අපි හිතමුකෝ එක ෆාම් එකක්, ඒ කියන්නේ ෆාම් එකක් නම් අපි හිතමුකෝ milking cows ඉන්නවා කියලා. milking cows ඉන්නවා නම් ඒ cattles ලා අපි ගන්න පුළුවන්. අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා biological assets. අන්න ඒ වගේ ගත්තොත් ඒ area එකට අදාළව කොයි විදිහටද මම response කරන්නේ? මොකද ඒ වගේ ෆාම් එකක් ගත්තොත් ෆාම් එක biological asset කියන එක critical area එකක්. හැබැයි ඒ කම්පැනි එකේම property plant and equipment කියන එක critical area එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මම response කරන විදිහ වෙනයි. හැබැයි biological assets කියන caption එකට නැත්නම් area එකට මම මගේ audit procedures change කරන විදිහ response කරන විදිහ වෙනයි. අන්න ඒ වගේ now we are going to look at assertion level how we are going to respond to this risk of material misstatement, right? SLAUS says that auditor shall design and perform further audit procedures whose nature, time and extent based on, right, and are responsive to the assessed risk of material misstatement at the assertion level, right? එතකොට අපි බලනවා දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි කලින් example එකේ ගත්ත විදිහට farm එකක biological asset එක කරනවා නම් ඒ biological asset කියන area එකට අපි කොයි විදිහටද audit procedure එක කරන්න ඕනේ. එතකොට සමහරවිට මෙහෙම decide කරන්න පුළුවන් risk assessment procedure එකේදී අපි decide කරනවා, right? මේ farm එකේ තියෙන farm එක ගත්තොත් ඒකේ property plant and equipment, එතකොට trade receivables, inventories වගේ cash at bank වගේ areas risky area නෙමෙයි. හැබැයි මෙතන තියෙන risky area එකක් තමයි මොනවද? biological assets ටික. එතකොට biological asset එකට මම කරන audit කරන nature එක, audit එක කරන time එක නේද? biological asset කියන area එකට මම ටිකක් වැඩිපුර time එකක් spend කරන්න වෙයි. ඒකේ audit එක කරන්න. ඒකට response කරන්න මේ විදියට.
right biological asset කියන caption එක balance sheet එකේ ගත්තොත් ටිකක් risky area එකක් නේද අන්න ඒ හින්දා මොකද කරන්නේ මම area එකට වැඩිපුර අවධානය යොමු කරනවා වැඩිපුර time එකක් ඒ area එක audit කරනවා හැබැයි property plant and equipment එකක් වගේ audit කරත් ඒකට මට යන කාලය අඩු වෙයි මොකද එතන තියෙන්නේ regular එතන වැඩි estimates අඩුයි නේද හරි අඩු මේ audit procedures ටිකක් මට කරන්න වෙයි අඩු time එකකින් කරන්න පුළුවන් වෙයි but when you comparing with the other captions you have to spend more time to do the audit in the biological asset section right so in that case the nature time and the extent of the audit procedures have to be decided right okay nature refers to the purpose and the type of the test that is carried out which is include test of controls and substantive procedure හරි එතකොට මේකේ මේ nature කියන එකකින් අපි mean කරන්නේ nature කියන එකකින් අපි mean කරන්නේ මොකද්ද මොන වගේ audit test එකක්ද කරන්නේ are we going with the test of controls or are we going with the substantive testing ඒ කියන්නේ දැන් අපි audit procedures gather කරන්න යන්නේ audit procedures කරලා audit evidence gather කරන්න යන්නේ මේ audit evidence gather කරනකොට මේ audit procedures are divided into two parts one we call test of controls the other one we call substantive procedures you can do the test of controls and you can do the substantive procedures also right okay so there are two types of audit procedures okay so what it here the nature in the sense what type of audit procedures that we are going to use right what do you mean by test of controls මම හිතන අපි මේ test of controls කියන class එකේ කරා අපි එක සැරයක් class එකේ ඇඳා purchasing process එකක් ඇතුලේ තිබ්බ sales process එකක් ඇතුලේ තියෙන internal control එකක් ඊට පස්සේ අපි internal control එක check කරන්න controls check කරන්න අපි ඒගොල්ලන්ට කරා test of control TOE එකක් test of operative effectiveness of operative effectiveness නේද අපි එහෙම worksheet එකකුත් කරා right අපි එතනදී කරන්නේ company එකේ control එක identify කරගෙන මේ control effectively වැඩ කරලා තියනවාද අපේ period එක ඇතුලේ කියලා check කරලා බලනවා. එහෙම වුණොත් auditor දන්නවා නම් දැන් auditor risk assessment process එක කරානේ risk assessment process එක කරද්දී ආ දන්නවා නම් මේ company එකේ internal control හොඳයි right if the company has a good sound internal control system auditor can decide I can rely on the controls right I can rely on the controls because the entity has a good team of workers they are work with they work with integrity right very honest people are in this company right we know that we have done this audit for so many years we know that the client has very honest team of people to do the financial reporting process right they are very strict into the internal controls අන්න එහෙම තියෙනවා නම් අපිට control test එක හොඳට තියෙනවා නම් ඒක බේස් කරලා වැඩිදුර ටෙස්ටිං කරන්නේ නැතුවම conclusion එකකට එන්න පුළුවන් හරිද ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ test of controls test of controls are audit procedures designed to evaluate the operative effectiveness of the controls in preventing detecting correcting material misstatement at the assertion level කියන්නේ financial statement preparation එක කරන වෙලාවේ ඒ financial statement prepare කරන්න දාලා තියෙන internal control දැන්ට දාලා තියෙන internal control වලින් මොනවා හරි material misstatement එකක් prevent කරන්න පුළුවන් නම් detect කරන්න පුළුවන් නම් correct කරන්න පුළුවන් නම් right we call the auditor can rely on the operative effectiveness of this control and depending on that he can reduce the further audit procedures. When auditors risk assessment includes an expectation that controls are operating effectively, the auditor shall design and perform test of controls to obtain sufficient and appropriate audit evidence that controls were operating. Right? ඒ කියන්නේ අපි මොකද කරන්නේ? auditor ට තියනවා නම් auditor decide කරොත් right they have very good environment හොඳ environment එකක් තියෙන හොඳ control environment එකක් තියෙන කියලා auditors ලා කරන්නේ මොනවද? work paper එකක් දානවා test of controls ටික check කරලා බලන්න control ටික check කරලා යාට conclusion එකකට එන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ financial statement තියනවාද කියලා right when the auditor's risk assessment includes an expectation that the controls are operate effectively the auditor shall design and perform test of controls නේද auditor හිතනවා නම් company එකේ internal control system එක හොඳට තියෙනවා කියලා auditor ට පුළුවන් decide කරන්න company එකට අදාළව කරන test of controls කරලා තමයි මේ audit එක further කරන්න කියලා right okay
The auditor shall also undertake a test of control when it will not possible to obtain sufficient appropriate audit evidence simply from the substantive procedures, right? So, හිතන්නකො සමහර තැන්වලදී substantive procedures කරන්න අපහසුයි නම් auditor, right? If it is not in a position to do substantive procedures, that time even they can do the control testing, right? This is very important, right? This might be the case if the entity conducts its business using IT systems. ගොඩාක් වෙලාවට දැන් ගත්තොත් එහෙම නේද? ගොඩාක් වෙලාවට IT system තියෙන companies ගත්තොත් ඒ වගේ වෙලාවට ගොඩක්ම හොඳයි control test base කරලා audit කරන එක නේ. දැන් හිතන්නකො example එකක් විදිහට bank එකක audit එකක් කරන්න ගියා කියලා. අපි bank එකක audit එකක් කරන්න ගියාට පස්සේ revenue එක කොයි විදිහටද audit කරන්නේ bank එකක? bank එකක් ගත්තොත් bank එකේ revenue එක ගොඩක් වෙලාවට automated. නැත්නම් system එකකින් automatically තමයි revenue recognition එක වෙන්නේ නේද? company එකක් loan එකක් දීලා තියෙනවනම් ඒ loan එකට අදාළව daily interest income එකක් calculate කරනවා. ඒ daily interest income එක calculate කරලා ඒක incorporate වෙනවා general ledger එකට daily. අපි audit එකක් කරන්න ගියොත් bank එකක් ලංකාවේ revenue එක check කරන්න ගියොත් කොච්චර වෙලාවක් යයිද අපිට revenue එක check කරන්න නේද? කොච්චර revenue transactions දවස් ඇතුළත වෙනව ඇතිද? අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ අපේ වෙනම team එකක් IT team එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා IT specialist වත් එක්ක කරගෙන ගිහිල්ලා අපි එයත් එක්ක එකතු වෙලා client ගේ controls check කරලා බලන්න. නැත්නම් client ගේ revenue එක කොයි විදිහටද recognize වෙන්න දාලා තියෙන IT system එකේ දාලා තියෙන controls මොනවද කියලා check කරලා බලනවා. අන්නේ check කරලා ඒක හරියට යනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි බැංක් එක ගත්තොත් ලෝන් එකකට දාලා ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක රෙකග්නයිස් කරද්දී අපි මොකද කරන්නේ? අපි බලනවා කොයි විදිහටද සිස්ටම් එකේ ෆෝමියුලා එක දීලා තියෙන්නේ රෙවෙනියු එක රෙකග්නයිස් කරන්න. right? ඒක බේස් කරලා අපි කැල්කියුලේට් කරලා බලනවා මැනුවලි එක සාම්පල් එකක්. අපි එක සාම්පල් එකක් චෙක් කරත් අපිට එන්නේ එක උත්තරයයි. සාම්පල් 100ක් චෙක් කරත් එක උත්තරයයි. ඒ හැමදේම derive වෙන්නේ එක formula එකකින්. කොච්චර අපි millions transaction check කරලා බලුවා we are getting the same answer. Why? There is a one formula incorporated in the system. If the formula is incorrect, then entire revenue recognition is incorrect. If the formula is correct, the revenue recognition we can conclude that the revenue recognition process is correct. Understood? අන්න ඒ වගේ අපි කරන්නේ IT systems තියනවා නම් මේ IT systems කරද්දී ගොඩාක් වෙලාවට මේ operative effectiveness එක check කරලා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට audit procedures කරන්නේ. Right? In carrying out test of controls, auditors use inquiry but also use other procedures, re-performance and the inspection. සාමාන්‍ය auditors ලා කරන්නේ inquire කරලා අහනවා. මේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම IT team එක ගිහිල්ලා IT team එක අපි audit කරන company එකේ bank එක හරි finance company එකක හරි audit team ඉන්න IT team එකත් එක්ක එකතු වෙලා discuss කරනවා. කොහොමද ඔයාලා revenue recognize කරන්නේ? කොයි විදිහටද ඔයාලා අලුතෙන් loan එකක් create කරන්නේ? මොනවද ඒකට දාලා තියෙන controls? අලුතෙන් loan එකක් create කරන්නේ කෙනෙක් approve කරන්නේ කෙනෙක් අන්න එහෙම controls organization එකේ දාලා තියෙනවා. Inquiry, right? You can questioning and also you can do the re-performance and the inspection. නේද? ඔයාගේ IT team එකේ කෙනෙක් system එකේ අලුත් loan එකක් create කරන්න හදනවා. ඒකට යාට create කරන්න බෑ. එතකොට එයා කියන higher approval එකක් ඕනි කියලා message එකක් එනවා. මම check කරලා බලනවා ඇත්තටම client ගේ environment එකේ මේ වගේ controls තියනවාද කියලා. Right? Okay. Remember, when considering timing in relation to the test of control, the purpose of test will be important, right? This is also very important when considering the timing in relation to the test of control. ඒ කියන්නේ අපි බලනවා test control එක තියෙන time එක කොයි වගේද කියලා, right? දැන් say for an example අපි මේ bank reconciliation හදනවා කියන එක control එකක්. නේද? bank reconciliation එක හදනවා කියන එක control එකක්. ඒක check කරනවා කියලා කියන්නේ තව control එකක්. එහෙනම් organization එකක් ගත්තොත් organization එකේ තියෙන්න පුළුවන් bank reconciliation එකක් හදලා ඒ bank reconciliation එක authorize කරනවා. That is the control. ඔන්න organization එකේ තියෙන control. සාමාන්‍යයෙන් අපි bank reconciliation එක හදන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය company එකක මාසෙකට වතාවක්. ඒ කියන්නේ control එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? Once in a month. Right? මාසෙකට වතාවක් තමයි control එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. The control happens on monthly basis. හරිද? අපි හිතමුකෝ අපේ bank reconciliation එක හදන්න ඕනේ weekly basis. control එක යන්නේ weekly. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ loans දෙනවා.
බෑන්ක් එකක් හරි ෆිනෑන්ස් කම්පැනි එකක් ගත්තොත් ලෝන්ස් දෙනවා. ලෝන් දෙන එක මන්ත්ලිද ලෝන්ස් දෙන්නේ? නෑ. වීක්ලිද දෙන්නේ? නෑ. ඩේලි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී ඒ වගේ තැන්වලදී ඇප්ලයි වෙන කන්ට්‍රෝල් එක මොනවද? ඩේලි යන කන්ට්‍රෝල් එකක්. අන්න ඒ වගේ මේ කන්ට්‍රෝල් එක යන ටයිම් එකත් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒකට මෙහෙම තියෙනවා. සමහර ඔඩිට් ෆර්ම්ස් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි හිතන්නකෝ බෑන්ක් එක නැත්නම් ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකක එහෙම නැත්නම් හොටෙල් එකක අපි ඔඩිට් එකක් කරන්න යනවා කියලා. ඒ ඔඩිට් එක කරන්න යනකොට අපි චෙක් කරලා බලනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි බලනවා රයිට් කෑෂ් ඇට් බෑන්ක් කියන ඒරියා එක චෙක් කරද්දී අපි බලනවා what are the controls organization has implemented. එතකොට assume that the preparation of bank reconciliation is one control they have implemented. The other control is the bank reconciliation is signed by the chief financial officer. Then there's a control. Control එකක් තියෙනවනේ කවුරු හරි කෙනෙක් හදනවා. එතන වෙනම control එකක් තියෙනවා. හදපු කෙනා තව කෙනෙක් check කරලා බලනවා. segregation of duty කියන control එකත් ඒක ඇත්තට තියෙනවා. ඒතර මම බලනවා මේ කම්පැනි එකේ දැන් අපි කියවනේ අපි එතකොට බලන්න දැන් අපි මේ කම්පැනි එක ඉවැලුවේට් කරද්දී අපි බලනවා ෂා මේ කම්පැනි එක හොඳයි මේ කම්පැනි එකේ බැංක් රෙකන්සිලියේෂන් හදනවා බැංක් රෙකන්සිලියේෂන් එක චෙක් කරලා බලනවා කවුද එයාලගේ ඉන්න CFO Chief Financial Officer චෙක් කරලා සයින් කරනවා ඒ කියන්නේ හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා කෑෂ් ඇට් බැංක් වලට අන්න ඒ වෙලාවේදී මම බලනවා අවුරුද්දකට අපි බැංක් රෙකන්සිලියේෂන් එක හදන්නේ on monthly basis so this control will happen on monthly basis එහෙමනම් මම චෙක් කරනවා assume මම චෙක් කරනවා randomly select කරගත්ත මාස 3ක්. අරගෙන මම බලනවා මේ මාස 3ේම prepare කරලා තියෙනවද approve කරලා තියෙනවද evidence තියෙනවද sign කරලා මේක approve කරා කියලා. අනික check කරලා බලද්දි මට තේරෙනවා right. Out of 12 months I check 3 months they have properly authorized and they have properly prepared this. Depending on that I determine or I decide rest of the year also they have properly done this work. මොකද අපි ඔඩිට් එක කරන්න බෑනේ 100% අපි ඔඩිට් එක කරන්නේ sample basis. sample එක select කරගන්න අපි base කරගන්න fact එකක් තමයි timing. මේක කොයි සැරේකට දෙන්නේ. හැබැයි අපි හිතමුකෝ daily යන එකක් නම් daily යන transactions යන එකක් නම් අපිට decide කරන්න බෑ 3 sample අරගත්තොත් එතනදී ඒක adequate වෙන්නේ. daily යනවා නම් I may have to check 100 නම් 100 transaction. or I may have to check 200 transactions right අන්න ඒ වගේ timing එකත් වැදගත් වෙනවා මේ control එක ක්‍රියාත්මක වෙන that's what it says when considering timing in relation to the test of control the purpose of the test will be important right now say for an example they have given if the company carries out year-end inventory count controls over the inventory count can only be tested at the year end නේද අපිට බලන්න පුළුවන් දෙයක් අපි ගත්තොත් එහෙම ඉන්වෙන්ටරිස් වලට දාලා කරන එක කන්ට්‍රෝල් එකක් තමයි ඉන්වෙන්ටරි ෆිසිකලි කවුන්ට් කරලා බලනවා. මාර්තු 31 වෙනිදාට නේද ෆයිනෑන්ෂල් එන්ටිටි එක වහලා දොරවල් ටික වහලා අපි කවුන්ට් කරලා බලනවා. that is a control. හැබැයි කවුන්ට් කරන වෙලාවේ මොකද වෙන්න පුළුවන්? ඩබල් කවුන්ට් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් there may be some stocks we have already sold to a customer but still that stocks will be held in our organization. Sometimes erroneously we may count that stock as our stocks even though although we have sold the inventory to the customer එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ closing inventory එකේ වැරදි අන්න ඒ වගේ controls තියෙනකොට අපි බලන්න ඕන audit විදිහට මොනවද client දාලා තියෙන control double counting වලක්ව ගන්න. එහෙම නැත්නම් මොනවද client දාලා තියෙන control විකුණපු stocks අපේ inventory තියෙනවා නම් ඊව වෙනම අයින් කරන්න. සමහරවිට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද? client කරන්න පුළුවන් විකුණලා තිබ්බොත් ඒක වෙනම location එකකට අරගෙන යන්න. ඒව අපි count කරන්නේ නෑ. අන්න ඒව තමයි company එකක් දාන controls. අන්න එහෙම control එක අපිට check කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එහෙනම් inventory count එකද at the year end. right? Other controls will operate all year round. The auditor may need to test those controls have been effective throughout the period. අන්න සමහර points තියෙන්න පුළුවන් year end එකේදී තමයි ඒ control එක තියෙන්නේ. ඒ වලට year end control එක check කරනවා. සමහර වෙලාවට පුළුවන් අවුරුද්ද පුලහම තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට I need to calculate, I need to consider the control efficiency for the entire year. Right? Some controls may have been tested in prior audits and auditor may choose to rely on that evidence on their
their effectiveness නේද? ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම ගිය අවුරුද්දෙත් කම්පැනි එක මේ කන්ට්‍රෝල් එක තිබ්බා. මේ අවුරුද්දෙත් ඒ කන්ට්‍රෝල් එක තිබ්බනම් ගිය අවුරුද්දට ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. ගිය අවුරුද්දේ කම්පැනි එක මේ කන්ට්‍රෝල් එක තිබ්බා. කම්පැනි එකට පුළුවන් මේ අවුරුද්දෙත් එහෙනම් ඒක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න. right? In this case, the auditor shall obtain evidence about any changes since the control were last tested and shall test the control if they have changed. නේද? අපි බලන ගිය අවුරුද්ද ඔඩිට් එක කරද්දිත් ඒගොල්ලෝ bank reconciliation monthly හැදුවා. තාමත් ඒව හදනවා. එහෙනම් ඉතින් we can rely on that the operative effectiveness or the control, right? In any case, control shall be tested for evidence effectiveness at least once in every 3 audits. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අඩුම තරමේ අවුරුදු 3කට සැරයක්වත් control එක recheck කරලා බලන්න එහෙම වෙලා තියෙනවද කියලා. If the related risk has been designed as a significant risk, හොඳට මතක තියාගන්න. අපි කතා කරා මේ significant risk කියනවා. මතකද significant risk කියන එකට අපි කතා කරා previous session එකේදී. එතනදී අපි කතා කරා significant risk වෙන්න පුළුවන් related party transactions තියෙන වෙලාවලදී complex transaction එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට management judgment මත base වෙන transactions තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට impairment provisions වගේ දේවල් තියෙන තැන් තියෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවකදී නම් standard එක කියනවා you can't control only on the controls, right? You can't rely only on the control testing. Then you have to go for the other testing also, right? Aneka standard එක කියනවා, right? Okay, what is the second type of the testing, which is what? The substantive procedures. Test of controls කියලා කියන්නේ එකක් substantive procedures. What is substantive procedures? Substantive procedures are audit procedures designed to detect material misstatement at assertion level, right? These procedures we develop to detect the material misstatement at the assertion levels. They consist of test of details of class of transaction, account balances and disclosures, and substantive analytical procedures. ඒ කියන්නේ මේ substantive audit procedures ගත්තොත් මේ substantive audit procedures කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකකට අපි කියනවා substantive analytical procedures. ඒවට අපි කියනවා SAPs. Substantive analytical procedures. The other one we call test of details. Right? Substantive analytical procedures and test of details. You can write down this summary in your tutorial as well. ඒ කියන්නේ ඉස්සලම මේ විදිහට බෙදා ගන්න audit procedures divided into two, test of controls and substantive procedures. Substantive procedures again divided into two, called substantive analytical procedures, called SAP, and test of details, TOD and SAP. ඒවා තමයි අපි use කරන්නේ නේද? firms වලදී use කරනවා අපි TOD SAP නේද? TOD test of detail testing කරන්නත් පුළුවන්. Substantive analytical procedures කරන්නත් පුළුවන් SAPs, right? Okay, so that's what it says. The consist of test of details, TODs. මේක ඇතුලේ TODs තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක ඇතුලේ තියෙනවා substantive analytical procedures. We call it SAPs, right? Okay, the auditor must always carry out substantive procedures on material items, right? The auditor always, normally the auditor have to do the tests on the material items, substantive testing. SLA US says that irrespective of the assessed risk of material misstatement, the auditor shall design and perform substantive procedures for each material class transaction, account balances and the disclosures. මතක තියාගන්න. අපි audit කරද්දී material classes of material transactions තියෙන ඒවා තියෙනවා නම් ඒත් එක්කම account balances තියෙනවා නම් මෙතන material transactions කියන්නේ P&L item, material balance sheet items and the disclosures නේද? අපි financial statement වල කරන disclosures තියෙන්නේ. That may be earnings per share disclosure එක වෙන්න පුළුවන්, related party disclosure එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හැම standard එකකටම අදාළව separate disclosures තියෙනවා. ඒ disclosures වෙන්න පුළුවන්, right? Whatever it is, if it is a material thing, you want to specially do substantive procedures. In addition, the auditor shall carry out the following substantive procedures: agreeing reconciliation the financial statement to underlying accounting records, right? They should do agreeing or reconciling the financial statement to the underlying accounting records. The accounting records වල ඉඳලා financial statements වලට figures ආවෙවට අදාළ කොයි විදිහටද procedures කරන්න ඕනේ, ඒකට substantive procedures කරන්න ඕනේ. Especially they should do examining the material journal entries. වෙනම substantive procedures කරන්න ඕනේ journal entries වලට. Examining other adjustment made in the
preparing financial statement. When you're preparing financial statement, what are the other adjustment that it makes? That is also have to be justified, right? Through substantive procedures. Substantive procedures will fall into two categories, as we know, the analytical procedures and test of details. The auditor must determine when it is appropriate to use which type of a substantive procedures. එතකොට අපි මොනවද කරන්නේ? කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියන්නේ නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී substantive analytical procedures කරන්න ඕනේ කියලා. මෙතනදී test of details කරන්න ඕනේ කියලා. That is auditor's decisions, auditor's judgment to decide what sort of audit procedure that I am going to do, right? If I am going to rely on test of controls and if I am going to rely on the test of detail, test of the substantive procedures, that is the auditor's judgment whether you go with analytical procedures or whether you go with the test of details, right? Okay. Analytical procedures as substantive procedures tend to appropriate for large volume of predictable transactions. ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපිට කියන analytical procedures, substantive analytical procedures තියෙන. අනේ ඒවා substantive analytical procedures ගොඩක් වෙලාවට වාට කරන්න පුළුවන් large volume of predictable transactions. Say for an example, salary ගත්තොත් නේද? salary එකක් ගත්තොත් අපි හිතන්න පුළුවන් නේද? simple හිතමු. නැත්නම් අපි මෙහෙම හිතන්න. අපි ඔඩිට් එකක් කරනවා ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එක. ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එක ඔඩිට් එකක් කරද්දී අපිට රෙවෙනියු කියන ඒරියා එක චෙක් කරන්න ඊසි මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. කොයි විදියටද? අපිට පුළුවන් ලොජිකලි චෙක් කරන්න. අපි හිතමු අපේ කම්පැනි එකේ නැත්නම් අපේ මේ ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකේ ඉන්නවා කියලා 500 members. එක මෙම්බර් කෙනෙකුගෙන් 1000 රුපිය නම් අපි ගන්නේ මේ subscription එක නැත්නම් membership fee එක වගේ revenue එක කීයක් ඉදර record වෙලා තියෙනවද 500,000 කියලා record වෙනවා. That is called substantive analytical process. Analytical procedures නැත්නම් අපි ඒකට කියන logic test එකක් කරලා අපි බලන logically analyze කරලා බලනවා අපි කොච්චරක් වෙන්න ඕනද කියන එක. Right? හැබැයි අපි hotel එක revenue එක check කරද්දී it may not be appropriate නේද? හැබැයි අපි salary expense එක කරද්දී අපිට apply කරන්න පුළුවන් නේ අපේ company එකේ salary ගන්න employees ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද මොන grade වලද එහෙනම් එකකට average salary එක කොච්චරක් වෙන්න ඕනද ඒක වැඩි කරන number of employees ලාගේ එක අපි compare කරලා බලනවා අපේ salary expense එක P&L එක. එතකොට ඒ දෙන්න close figure එකකට එනවනම් exactly tally වෙන්නේ නැති වෙයි. close figure එකකට එනවනම් ඒ difference එක immaterial වෙනවනම් so auditor can conclude saying the salary expense is correct depending on the substantive analytical procedure, right? So remember, the standards say large volume of predictable transactions, yes, you can use analytical procedures. Test of details may be appropriate to gain information about account balances, for an example inventory, trade receivables. Neither අන්න ඒ වගේ වලට evidence ගන්න ඕන නම් you can do sort of test of details. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි test of detail එකට අපි trade receivables නේද අපේ balance sheet එකේ තියෙනවා trade receivable balance එකක් නැත්නම් debtors ලා balance එකක්. අපි බලන්න ඕනේ මේ balance එක හරිද වැරදිද කියලා. ඔකට අපිට analytical procedure එකක් කරන්න අමාරුයි නේද? අපි බලන්නේ මොකද්ද? අපි බලනවා 31st March වෙනකොට තිබ්බ trade receivable balance එකට 31st March වලින් පස්සේ සල්ලි හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි කියන්න පුළුවන් right. සල්ලි කවුරු හරි ගෙවන්නේ මේ balance එක තිබ්බ හින්දානේ. So we can conclude yes, this balance is existed at the reporting date. Or else you can do substantive procedure. You can call confirmation from the customers. Customers ලාට letter එකක් යවනවා directly අපිට කියන්න මොනවද වාගේ තියෙන balance එක මේ company එකට ගෙවන්න තියෙන. ඒකට ඒ balance එක through අපිට evaluate කරගන්න පුළුවන්. ඒ balance එක through මට පුළුවන් මේ decide කරන්න whether that balance recorded in the financial statement is correct or wrong. So that is also called another substantive procedure, right? Okay, substantive procedures, which is a test of detail, right? Okay, in accordance with SLA US 330, where the auditor has assessed the risk of material misstatement at assertion level to be a significant risk, substantive procedures must be performed with which are specially responsive to that risk. හරිද? කියන්නේ බැරි වෙලාවත් ඕගනයිසේෂන් එක ඩිසයිඩ් කරොත් නැත්නම් අපි ඔඩිට් එක ඩිසයිඩ් කරන ඔඩිට් එක කරන වෙලාව අපි ඩිසයිඩ් කරොත් මොනවා හරි ඒරියා එකක් සිග්නිෆිකන්ට් රිස්ක් තියෙන ඒරියා එකක් කියලා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි ඉස්සලම ගත්තේ ඇග්‍රිකල්චරල් සෙක්ටර් එකේ ඉන්න ෆාම් එකක් ගත්තොත් ඒ ෆාම් එකේ ඉන්න බයොලොජිකල් ඇසෙට්ස් ටික කියලා කියන්නේ කැටල්ස් ලා කව් ඒ සෙට් එකේ ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ බයොලොජිකල් ඇසෙට්.
biological asset book වලට ගන්න කියන්නේ fair value less cost to sell එක. එතකොට fair value කියලා කියන එක මොකද්ද? estimated figure එකක්. management එක තමයි decide කරන්නේ. දැන් අපි ගන්නවා ඒ වගේ cattle කෙනෙකුට නැත්නම් cow කෙනෙක්ගේ fair value එක market එකේ විකුණන්න පුළුවන් value එක කීයද කියලා අපි estimate කරලා තමයි measure කරන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවකදී audit එක පටන් ගද්දිම අපි decide කරනවා right look at this. මේ කම්පැනි එකේ balance sheet එක නැත්නම් මේ farm එකේ balance sheet එකේ ලොකුම figure එක තියෙන්නේ million ලොකුම figure එක තියෙන්නේ biological asset එකට. biological asset එක මේගොල්ලෝ books වලට අරගෙන තියෙන estimate කරලා. so which is a significant risk. අන්න ඒ වගේ significant risk තියෙන area එකක් තමයි මේ biological asset. එහෙනම් I can't do only the control testing. What I have to do? I have to do this substantive procedures as well because it's a significant risky area because biological asset එක ගොඩක් estimation management judgment වලට decide වෙන figure එකක් හින්දා. right? okay. when the approach adopted consists of substantive procedures, only those procedures must include test of details. right? when the approach adopted consists of substantive procedures, only those procedures which must include the test of details. Significant risks are like to be most difficult to obtain sufficient appropriate audit evidence about. right? okay. so here are some examples. කොයි වගේද identify කරගන්න risk and what are the possible responses that you can do. මේක ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. ඔයාලගේ exam එකෙත් questions එනවා. ඔයාලට scenario එකක් දීලා ඒ scenario එක කියවලා ඒ scenario එක ඇතුලේ තියෙන risk තියෙන්න පුළුවන් මොනවද? You want to identify what are the areas with risks. මේක ඇතුලේ තියෙන risk මොනවද? ඒකට මොනවද ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් responses. audit විදියට. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ ඉන්නේ මොන point එකේද අපි වෙන්නේ responses to the assessed risk. ඒකේ කතා කරා overall response එකයි assertion level එකේ response එක. overall response එකේදී අපි කිව්වේ experience team එකක් දානවා. team එකට කියනවා professional skepticism එක තියාගන්න, professional judgment එක හරියට use කරන්න කියලා. නේද? supervision එක වැඩි කරනවා. ඒ වගේ. ඒත් එක්කම අපි බලනවා මේ particular areas වලට අදාළව මම මොනවද කරන්න ඕනේ possible responses කියලා. right? okay. we'll look at there is a few example. it's worth to read all of them. right? okay. first one. the first risk one. What is the first risk? Risk that inventory has a lower net realizable value than cost and is therefore overstated. Example, NRV falls due to the client being in an industry where tastes and the fashion change quickly. මේ අපි හිතමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට අපි ඔඩිට් එකක් කරන්නේ ගාමන්ට් එක කියලා. ගාමන්ස් වල තියෙන ගාමන්ස් ගත්තොත් නැත්නම් ඇඳුම් ගත්තොත් ඒවා මාකට් එකේ විකුණනකොට මොකද වෙන්නේ? ස්පෙෂලි ලේඩීස් ගාමන්ස් අයිටම්ස් ගත්තොත් එහෙම නේද? ලේඩීස්ලාගේ අඳින ෆ්‍රොක්ස්, එතකොට එයාලගේ අඳින බ්ලවුසස්, ඒ වගේ දේවල් ගත්තොත් ඒ වගේ ඩිසයිනින් ඉක්මනින් චේන්ජ් වෙනවා. නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම ෂූස්, ලේඩීස් ෂූස් ගත්තොත් එහෙම ඒවා ඉක්මනින් ඩිසයින්ස් චේන්ජ් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි මේ අපි හිතමුකෝ ෂූ එකක් හදන්න අපිට 250 rupees cost එකක් යනවා. හැබැයි මේකේ ෆැෂන් එක outdated වෙච්ච හින්දා මේකක් දැන් මාකට් එකේ විකුණන්න පුළුවන් 200 වලට නෙමෙයි 150 වලට. right? 200 cost එකක් ගියේක මාකට් එකේ විකුණන්න පුළුවන් 150 වලට. එහෙනම් මගේ closing inventory එක වැඩි කරන්න ඕනේ lower of cost and NRV 150 වලට. සමහර වෙලාවට ඔයා යන audit client ගේ අන්න ඒ වගේ ස්ටොක්ස් තියෙන්න පුළුවන් ක්ලෝසින් ඉන්වෙන්ටරි එක කොස්ට් එකට රෙකෝඩ් කරලා. හැබැයි NRV එක අඩු වුණාට NRV එකට රෙකෝඩ් කරලා නැති. So that risk is there. If that risk, then how you identify that risk is when you start your audit, you do the risk assessment and under that you identify which industry your business is, your client is. වදන්න අපි හිතමු මේ client ඉන්නේ මොනවද? ladies shoes හදන client කෙනෙක්. and lady shoes හදන client කෙනෙක් නම් අපි දන්නවා right fashion නේ. ladies fashion නම් quickly changing. අන්න ඒ හින්දා මෙයාගේ ගොඩක් වෙලාට inventory එකට risk එකක් තියෙන්න පුළුවන්. accordingly you suggest your responses. right? okay. so we'll see what are the responses. Examine the instruction to identify slow moving inventory lines when attending the inventory count. So you want to see now normally they're taking an inventory count. No, slow moving items in the sense no one is like to buy නේද? අපි ගත්තොත් shoes ගත්තොත් අපේ shoe factory එකේ අඩුවෙන්ම එළියට යන stocks තියෙන shoes ටික තියෙනවා, patterns ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද වෙලා ඇත්තේ? ඒව slow moving. කවුරුත් වැඩි ගන්න ඒව market එකට දැම්මට යන්නෙත් නෑ. මේ shoe pair එක එපා කියලා තමයි ගොඩක් තැන් වලින් කියන්නේ. right? if that is the case,
Sometimes the NRV may be very lower than its cost. Right? And ඒ වගේ සිටුවේෂන් එකද අපි කියනවා company ඒ වගේ සිටුවේෂන් එකද අපි identify කරන අපි බලන inventory count එකට ගියාම right, what are the controls implemented by the client to identify these kind of slow moving items මොනවද එයා කරලා තියෙන්නේ, right? So you have to carefully analyze. So that is one response. Increase the emphasis on reviewing the year-end age inventory analysis for evidence of the slow moving item. So you want to take age analysis නේද? ඉන්වෙන්ටරි එකට ගත්ත දවසේ ඉඳලා අද වෙනකන් දවස් කොච්චර දවසක් අපේ කම්පැනි එකේ මේ ඉන්වෙන්ටරි තියෙනවද කියලා වැඩි කාලයක් තියෙන ඒරියාස් වලට මොනවද කරන්න ඕනේ? You may have to make a provision, otherwise maybe you are closing inventories overstated. අන්න හින්දා මොකද කරන්නේ? එයා ඒ age analysis එක check කරන්න ඕනේ. That is another response that you can do. Ascertain sales value for items sold post year end that were an inventory at the year end to ensure their NRV which was higher than the cost recorded at part of the inventory value in the financial systems. ආයකින් ඔයාලට කියනවා වගේ ස්ටොක් එකේ තියෙනවනේ, right? ස්ටොක් එක අරගෙන ඒ ස්ටොක් එක subsequently විකුණුවේ කීයද කියලා check කරලා බලන්න. Now say for an example, let's take the example of the shoe factory, right? What you can do is you can take a sample of the closing stock available in your audit client, and you can check whether that particular sample, at what price that particular sample has sold in the market, right? Because they would have sold these items which was prevailed at the 31st March. So you want to check whether the cost and the subsequent selling price, to check whether at least this subsequent selling price is an amount higher than the cost. If it is the case, no worries. නේද? සෙරෙප්පු දෙක දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ෂූ පෙයා එක විකුණලා තියෙන්නේ cost එකට වඩා වැඩි ගානකට නම් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. NRV එක ලොකුයිනේ, right? එතකොට එහෙම තිබුණාට කමක් නෑ. හැබැයි ඒවා බලන්න ඕනේ ඒක අඩු ගානකට විකුණලා තියෙනවා නම් closing inventory එක හරියට measure කරනවා තියෙනවද කියන එක ඔයාලට check කරගන්න පුළුවන්. So that is a audit procedure that you can propose to the identify risk, right? අන්න ඒ වගේ ඔයාලට questions වලදී දෙයි identify කරගන්න එහෙම risks මොනවද මේකට අදාළ තියෙන risk, ඒ risk එකට අදාළ ඔයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන් responses කියලා, right? Okay, we'll look at these things. Assets are desirable, more susceptible to theft, leading to risk that recorded assets do not exist, inventory or the non-current asset neither. Say for an example, a gem shop, right? So there's a high risk involved, right? Because the workers who work in the organization may rob or take the gemstone when they go out, right? So there's a theft, there's a risk of theft, right? So what are now if you're going to do an audit, or if you're going to do an audit in that sort of an organization, what are the procedures that you want to see, right? Look at this. Focus on testing internal controls over those assets, including the physical controls. Now you want to see whether, right, at the end of the day all the gems, right, put into one box, and that box is put into a time-in locker. One key is taken by the manager, the other key is taken by the director, and they go home. Likewise, the control you can focus on, including the physical control, and you can see if somebody stolen, right? If somebody has stolen any gem item, how to detect whether the CCTV camera is fixed. That kind of a control you can take. Increase sample size for inspecting record sales, ensuring any material assets are verified in the context of the performance materiality, right? So you can increase your sample size. Why? The asset is more susceptible of theft, right? High risk, high value assets, right? So you can improve the sample to include the record of these assets, whether they have properly recorded and all, right? So that is the audit response that you can do, right? Okay, look at the next one. Increase risk of revenue expenditure being incorrect classified as the capital, or the vice versa. Sometimes your organization may recorded the revenue expenses as a property, plant and equipment,
or the revenue expenses. Say for an example, painting expenses as capitalized, or else another there may be some sort of a repair has been done. Some part of the cost of that repair can be capitalized, but you have recognized that as an expense. That sort of situation can be happen, right? Okay, so what are the audit procedures? Obtain a breakdown of related cost and review accounting entries against invoices. Detailed work done to ensure expenditure is correctly treated as the capital and the revenue. What you can do, you can select a particular sample, considerable sample, and check whether amount which has capitalized are in the capitalized nature, and especially you can check what repair and maintenance expenses, right? You can check those kind of expenses and see whether some items are included under those repair and maintenance, which can be considered as items to be capitalized, right? Okay, perform detailed review of repair accounts for many any items which should be included in the non-current asset, right? That's what I told, right? Next one, review the asset register to ensure only capital item have been included. So you can check the fixed asset register whether all the capitalized items has been included. Sometimes we have noticed when we checking the fixed asset registers of the client, some sort of like unnecessary things, right, which can be considered as like revenue expenditures also capitalized under the fixed asset registers. In that case, you can identify those kind of things by examining or by reviewing the fixed asset register, right? Okay, next one, increase risk of incomplete or unrecorded income due to fraud or theft, right? Large amount of cash collected and held prior to the banking, right? Maybe sometimes the sales happen, but the money has taken by somebody, so because of that your sales figure has recorded a low amount, right? So what you can do, perform analytical procedures focusing on comparing revenue with expected seasonal monthly patterns. You can do analytical procedures, substantive analytical procedures. Last year what happened to your revenue, but compared to the last year, this time there's a huge drop. Why is that? Based on that, you can inquire from the management why there's a huge drop. Accordingly, you can identify whether the theft is happen or some wrong financial reporting thing happen, right? Whatever the thing, you can identify. If a retail client reperform a reconciliation of a sample of till records to the actual banking. So what you can do, you can check the cash deposit till records to the actual banking. In the sense, now what you can do is daily cash you can check, right? Today sales how much, whether all the sales as per your financial records has been deposited on the following date, right? That you can check. So that is as an audit response, right? Next one, receipts or invoicing significantly in advance or arrears of the provision of service of goods, leading to increased risk of revenue being in the wrong period. Sometimes your company may record revenue in advance, what you received in advance as a revenue for the current period. Still you have not provided the service to the customer, but still you recorded that as a revenue in your financial statement, right? So that is a one risk it has, right? Example, deposit received in advance, reservation fees. Sometimes your customers or the in a hotel, the early bookings will be done by the guests. In that case, sometimes your audit client may record or recognize that early bookings as your revenue now itself. So what you can do, you can check for a sample of revenue entries recorded prior to the year end, agree the transaction as relating to pre-year end sales by inspecting the contract or the other supporting documents. So what you want to do, year end එකට ලං වෙච්ච transaction ටිකක් අරගෙන බලනවා මේක හරි period එකේ record කරලා තියනවද කියලා. Normally we do the cut off procedures, right? Trace post-year in transaction back to supporting contracts, document to the test have revenue was recorded in the proper period. ඊට පස්සේ year එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඉතින් ඉස්සෙල්ලා year එකට කලින් year එක අපි ගත්තොත් මාර්තු 31 නම් financial year එක අපි transaction ටික check කරලා බලනවා මාර්තු 28 29 30 ඒ ටික හරියට record වෙලා කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා අප්‍රේල් 1 වෙනිදා 2 වෙනිදා 3 වෙනිදා 4 වෙනිදා sales අරගෙන whether they have recorded in the correct period, right? For a sample of contracts, GDNs verify
The revenue was recognized according to the provision of the goods or the service. ඒ කියන්නේ හරියටම අපි දන්නවනේ matching convention කියලා තියෙනවා. අපි revenue එකක් recognize කරගත්තොත් එයාට අදාළව cost of sales එකත් recognize කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි cost of sales recognize කරන්නේ good dispatch note එක. අපි බඩු ටික එළියට ගියාට පස්සේ තමයි අපි මොකක්ද දාන්නේ? goods dispatch note එක. ඒක තමයි අපි cost of sale එකක් විදිහට recognize කරන්නේ. එහෙනම් මම බලනවා මම revenue එකක් විදිහට recognize කරා නම් එයාට අදාළව cost of sale එකත් record වෙලා තියෙනවද කියලා. right? okay. Perform analytical procedures where monthly revenue is compared to the expectation of the budgeted revenue. So what you can do analytical procedures. You can do analytical procedure. You can ask from your client what are your budgeted figures, and you can put the actual figures and see whether there is any material variances, if any, right? Unexpected deviation should be investigated. If there's any unexpected deviation happens, you can investigate why this month the revenue has dropped drastically, or why this month the revenue has increased drastically. Now, due to this coronavirus situation, obviously නේද ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔඩිට් එක කරනකොට ඔයාලට තේරෙයි මේ අවුරුද්දේ ඔඩිට් එක කරද්දී මාර්තු මාසේ sales නැහැ, ඊළඟ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ sales තියෙයි. මොකුත් situation එකේ worse situation එකක් ආවේ නැත්නම් නේ. එතකොට ඔයාලා බලන්න මොකද මේ එකපාරට revenue වැඩි වුනේ. You know what happened due to the corona pandemic, right? Okay. So invoice received or payments in advance, arrears, or for the goods or service delivery date, leading to overstatement, understatement of the cost and all the liabilities, right? Invoices received in advance or arrears of goods or service delivery date, leading to overstatement or understatement of the cost and all the liabilities. In the other way, right? For the purchases, right? Review post-year-end bank statement, cash book payments for the evidence of amounts relating to the financial year but not included in the liabilities. මේ සමහරවිට අපි check කරලා බලනවානේ අන්තිම සතිය ඇතුළත අන්තිම දවස් 3-4 ඇතුළත අපි කරපු purchases ගත්තොත් ඒ purchase හරි period එකේ record වෙලා තියෙනවද? bank statement එකකින් බලන එක payment එක ගිහින් තියෙන කවද්ද? ඒ payment එක මේ අවුරුද්දට අදාළ එකක්ද ගිය අවුරුද්දට අදාළ එකක්ද? right? Likewise you can check, and for a sample of document pre and post year end indicating date of delivery of the goods, servicing GR, and verify the cost and liability were recorded in the appropriate period. අපි purchase කරපේ වගේ GR එන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් purchase එකක් කරත් එහෙම අපි purchase එකට GR එකක් goods receive note එකක් දානවා. බලන්නලු මේ දාලා තියෙන goods receive notes වලට කරපු payments හරි period එකට record කරලා තියෙනවද කියලා. So that is an audit response that you can do, right? Okay. We'll see another area. There is an increased risk of irrecoverable debts. Example, due to the nature of the client's industry or the customers, resulting in asset being potentially overstated. නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තත් අපි හිතමුකෝ හොටෙල් එකක කියලා හොටෙල් එක ගෙස් කෙනෙක් ඉඳලා ඒ ගෙස් ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් හොටෙල් එකක ගෙස් කෙනෙක් ෆ්‍රී ආපු කස්ටමර් කෙනෙක් අපි හිතමු අපි හෙද හොටෙල් එකකට ගිහලා දවස් දෙකක් ඉඳලා ගියොත් කියලා අපිට පුළුවන් ද දවස් දෙකක් ඉඳලා සතියකින් හරි මාසෙකින් හරි ගෙවන්නම් කියලා යන්න බෑ. You can't do it like that way. But there are some travel agents නේද? ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාවට ෆොරින් නැත්නම් යුරෝපියන් ටීම් එකක් එනවා. ඒ ටීම් එක මෙහෙට ගෙන්නන්නේ කවුද? මෙහෙම ඒජන්ට් කෙනෙක්. ඒ ඒජන්ට් තමයි ලංකාව වටේ ටීම් එක එක් කරගෙන ගිහිල්ලා අල්ටිමේට්ලි එයාපෝට් එකෙන් ඒගොල්ලෝ රටට යවන්නේ. හැබැයි ඒ වගේ වෙලාවකදී ඒ වගේ ටීම් එකක් ආවොත් ඒ ටීම් එක එලියට යනකොට චෙක් අවුට් වෙනකොට හොටෙල් එක අපි හිතමු මේ ටීම් එක ඉස්සලම කොලම්බෝ හිටියා. ඒ කොලම්බෝ ඉඳලා ඒගොල්ලෝ කැන්ඩි ආවා. කැන්ඩි ඉඳලා අනුරාධපුරේ ගියා. ඒ යනකොට ඒ හොටෙල්ස් වලට චෙක් අවුට් වෙන හැම වෙලාවම පේ කරන්නේ නේ. ඒගොල්ලෝ ටුවර් එක ඉවරලා එළියට ගියාට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ පේමන්ට් එක කරන්නේ. පේමන්ට් එක ඊට පස්සේ ඒ ට්‍රැවල් ඒජන්ට් through අර හොටෙල්ස් වලට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවකදී සාමාන්‍යයෙන් month එකකින් දෙකකින් මොකද වෙන්න ඕනේ? trade receivable එක clear වෙලා යන්න ඕනේ. But there may be some which has not cleared. මේ සමහර trade receivable balance තියෙන පුළුවන් අවුරුදු ගාණක් එක දිගට ඇදිලා යනවා. තාම pay වෙලා යන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ situation එකක මොකද කරන්න ඕනේ? Identify year-end receivable balances still outstanding at the date of the audit by reviewing post year-end receipt from the customers. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මොනවද අපි මේවට කියනවා මේ හරියම ඔයාලා ලියාගන්න මේකට අපි කියන subsequent settlements බලනවා. subsequent settlements බලනවා කියන්නේ financial year end එකේ ඉඳලා අපි දැන් අපි හිතමුකෝ trade receivable balance එකක් තියෙනවා කියලා අපි balance sheet එකේ 100,000 අපි බලනවා මේ 31st March වල ඉඳලා අපි හිතමු අපි ඔඩිට් එකට යන්නේ ඕගස්ට් කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මේ වෙනකොට එක පේ වෙලා තියෙනවා. බලන්න whether that 100,000 has paid by the customer. එහෙනම් අපි කියනවා right එහෙනම් ඔයා 100,000 කියලා trade receivable එකක් තිබ්බා. That is correct because subsequently someone has paid this, right? So you can check that, right?
For amount still outstanding, establish where these are provided for, right? If still there are some provisions, there are some trade receivable balances in financial statement, you want to make sure from your client whether adequate provision, doubtful provision එකක් මේකට දාලා තියෙනවද කියලා. Review each receivable analysis and customer correspondence files for evidence of dispute with receivables and consider the adequate for any related receivable allowances. Right? ඔය බලන්නලු client ගේ file එක අරගෙන මේ customers ලා පස්සෙත් ගෙවලා තියෙනවද ගෙවලා නැද්ද ගෙවලා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට provision දාලා තියෙනවද that you can check. Right? Okay. Next one. Significant client borrowing and or overdraft with cash flow problems which may indicate going concern problems. Audit එක කරන්න planning කරන වෙලාවේ ඔයාලා පේනවා company එක ගොඩාක් ණය අරගෙන තියෙනවා. company එක down මොනවාද අපි ගත්තොත් එහෙම overdraft අරගෙන තියෙනවා. Right? company එකේ cash flow එක අරගෙන බලනකොට cash flow එකේ operating cash flows minus. Right? That means you have what sort of a problem? You have a going concern problem, right? You have a going concern problem. So what you can do, what are the responses that you can suggest, right? Review correspondence with the bank lender for any evidence withdrawal or extension of the facility. bank එකට check කරලා බලන්න bank එක මේගොල්ලන්ට loan එක දෙන්න බෑ කිව්වද, right? Why the bank is also know that the customer has a going concern issue. So you want to ensure whether those people or the correspondence what had the bank what they have communicated, right? Those you can refer. If there are bank covenants linked to the performance on which the facilities depend, review compliance with these and increase test on area where management could manipulate for performance indicators such as provisions. Right? මොකද කරන්න ඕනේ? covenants තියෙනවනේ. covenants කියලා කියන්නේ agree වෙන ratio simply ගත්තොත් එහෙම දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි simply හිතන්නකෝ ඔයාලට තේරෙන විදිහට ගත්තොත් අපි හොටෙල් එකක් ගිහිල්ලා ඒ හොටෙල් එකේ ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු හොටෙල් එක බැංක් එකකින් ලෝන් එකක් ගද්දි බැංක් එක කියනවා හොටෙල් එකට ඔයාගේ gross profit ratio එක gross profit divide by sales multiply by 100 gross profit ratio එක හැම වෙලාවෙම 10% maintain කරන්න නැත්නම් sorry 60% maintain කරන්න ඕනේ කියලා. හොටෙල් එකට කියනවා 60% GP එකක් ඔයා මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. අපි ඔඩිට් එකට ගිහින් බලලා 31st March ඔඩිට් එක කරලා අපි GP එක කැල්කියුලේට් කරලා බලද්දී ඒක 20% විතර තිබුණා. that means අර covenant එකක් නැත්තම් covenant එකක් කියලා කියන්නේ simply think a ratio that agree with the bank. එතකොට ඒ covenant එක violate වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට කියන covenants ටික check කරලා බලන්න. Review post year end results and the cash flow forecast for evidence the company can continue as a going concern, right? cash flows බලන්නලු අවුරුදු ඉවර වෙලා දැනට තියෙන cash flows වත් හොඳට යනවාද company එක run කරගන්න පුළුවන් තියෙන මට්ටමකට කියලා. right? Okay, next one. New clients system controls staff impacting and amount recorded in the financial statements increase the risk of errors and the risk of internal controls not operating effectively. Right? New client system controls staff impact on the amounts recorded in the financial statement increase the risk of errors and risk of internal control not operating effectively. නේද? අලුතින් සිස්ටම් දාලා තියෙන්න පුළුවන් නේ මේ අවුරුද්ද අලුත් සිස්ටම් එකක් කන්ට්‍රෝල් දාන්න පුළුවන් අලුත් කන්ට්‍රෝල්ස් දාන්න පුළුවන් ස්ටාෆ් එක ට්‍රේන් කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ හින්දා මොකද වෙන්න පුළුවන් internal control not operating effectively වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු අලුතින් සිස්ටම් එකක් දැම්ම කියලා. ඒකේ issues ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් right? Undertake additional visits, example interim audits to assess the effectiveness of the control operating over areas affected. Right? What do you want to do at least? ඔයා මොකද කරන්නේ interim audit එකක්වත් අවුරුද්ද මැදදිත් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මේක check කරලා බලනවා. Right? Perform extra work to document and evaluate new system controls, performing test of controls where necessary. Right? What you can do some perform extra work to document and evaluate new system. නේද? අලුත් සිස්ටම් එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒ අලුතෙන් දාපු සිස්ටම් එකට අදාළ controls check කරන්න පුළුවන් වාට. right? දැන් අලුතෙන් මේ company system එකක් දාලා මොනවද මේකේ තියෙන control? ඔයා කොහොමද අලුත් system එකේ record ඒවා පරණ system එකත් එක්ක link කරගන්නේ? right? general ledger එකට කොහොමද මේ ටික link වෙන්නේ? right? that kind of extra work you can perform.
increase sample size for the substantive testing over the financial statement areas. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන internal controls වලින් not operating effectively කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා කරන්න ඕනේ මොනවද? You want to increase the sample size නේද? ඔයාගේ test of operative effectiveness එක හරියට නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම එතන control testing එක substantive testing එක වැඩි කරන්න ඕනේ. Right. Next one. Management has an incentive to manipulate performance, increase the risk of profits being overstated. Right. Company එක අපි ගත්තොත් මෙහෙම කියලා. Company එකේ management එකට bonus pay කරන්නේ company එකේ performance එක මත නම්. නැත්නම් company එකේ profit එක වැඩි වෙද්දි company එකේ profits වැඩි වෙනකොට නම් bonus එක decide වෙනවා. මේ වගේ වෙලාවකදී risk එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Right. So focus on and increase testing on judgmental areas in the financial statement. Example, provision, revenue recognition, accounting policies. Right? You want to concern more. Why? මොනවද කරන්න පුළුවන්ද? judgmental තියෙන areas ගත්තොත් එහෙනම් judgmental තියෙන area එක company එක දැන් උදාහරණයකට provisions ගත්තොත් provision අඩු කරන්න පුළුවන්. profit එක වැඩි කරන්න. ඇයි? profit එක වැඩි වුණොත් company එක දන්නවා company එකට හම්බෙනව මොනවද? company එකට හම්බෙනවා provisions වැඩි කරොත් provision අඩු කරොත් company profit වැඩි වෙනවා. එතකොට owners ලට හම්බ වෙනවා bonus එක නේද? අන්න එහෙම වෙන්න පුළුවන්. අන්න හින්දා focus කරන්නලු ඒ වගේ areas වලට. Right? Those are the responses. So remember at your examination even given scenarios and you want to identify what are the potential risk මොනවද මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් risk areas and what are the responses that you can do for that kind of things. Right? Okay. And we come to the final part of the session, which is documentation of the risk assessment. Right? Documentation. Right? අපි මේ risk assessment එක කරලා material level හදලා analytical procedures කරලා it is very important to document these things in our working paper file. Right? Okay. Auditors must ensure they have documented the work done at the risk assessment stage, such as discussion meetings, discussions among the audit team of the susceptibility of the financial statement or the material statement, significant risk and the overall responses. What you want to do? You want to document everything. නේද? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් audit එකක් කරද්දී audit team එකේ ඉන්න audit partner, audit managers, audit supervisors ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා discuss කරන points අපි document කරන්න ඕනේ මොනවද? මේකේ risk තියෙන area. දැන් say for an example අපි හිතමු අපි audit එක කරනවා කියලා. මේ farm එක audit එක කරද්දී audit partner financial statement එක දිහා බලලා එයා කියනවා right, look at this. In the balance sheet you have biological asset which is measured using the fair value. That means the management or the management involvement, management judgment is using. So you want to more focus about this area. අන්න එක අපි document කරලා තියෙනවා file එකේ. මෙහෙමයි plan එක කරද්දී අපි audit planning session එකේ risk assessment process එකේදී අපේ partner කිව්වා මේ area එකට concern කරලා වැඩිපුර audit procedures කරන්න කියලා, which you want to document in the financial statement. Right? So these are the matters that normally you should document under the responding of to the risk assessment. Right? Important. මේ වගේ දේවල් questionable area වෙන්න පුළුවන් පාඩම් කරගන්න. Right? The discussion among the audit team concerning the susceptibility of the financial statement of the material statement, including any significant decision reached. Right? මම කිව්වේ අපේ අර farm එක audit එකක් කරනවා නම් farm එකේ audit එකේදී අපේ audit partner කියනවා නැත්නම් audit manager කියනවා මෙතන judgment in area එකක් ඒ හින්දා significantly මේ area එක මේට වැඩිපුර audit evidence gather කරන්න වෙයි. Control testing විතරක් නෙමෙයි substantive procedures උත් කරන්න වෙයි. So that you want to document in your audit working paper file. Key elements of the understanding gained of the entity regarding the elements of the entity and its internal control components. නේ අපි කතා කරේ internal control එක ඇතුලේ මොනවද elements category පහක් තියෙනවා, right? Those kind of things you want to document. The identified and assessed risk of material misstatement, financial statement level and the assertion level. So you want to identify what are the risks that you want to document, what are the risks that you identified, right? At the financial statement level and the assertion, the overall financial statement level and the assertion level, right? And risk identify and related controls evaluated. What are the clients had, what are the risks the client had and what are the controls client implemented. The overall response to address the risk of the material misstatement at financial statement level
nature, time, extent and time of the further audit procedures. The nature, time and extent මොන audit procedures අපි කරන්න ඕනේ කියලා. Results of the audit procedures, and if the auditor have relied on evidence about the effectiveness of the control from the previous audits, conclusion about how they it is appropriate. නේද? අපි ගත්ත ගිය අවුරුද්දේත් අපේ කම්පැනි එකේ ඔඩිට් එක කරපු ටීම් එක කියනවා නම් ඒ කන්ට්‍රෝල්ම තමයි මේ පාරක් තියෙන අපි හින්දා රිටයි වෙනවා ගිය පාර කියලා. So you want to document that in the financial statement. මේ තොට ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ controls මේ අවුරුද්දේ change වෙලා නැහැ. ඒක අපි inquire කරා management එකත් එක්ක. That all the factors have to be documented in the financial statement. And demonstration, the financial statement agree to reconcile with the underlying accounting records. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මොනවද හදන්න ඕනේ? financial statement තියෙනවා, financial statement records වල තියෙනවා financial statement එකේ හරියට record වෙලා තියෙනවා කියන එක. records වල තියෙනවා financial statement වල හරියට record වෙලා තියෙනවා කියන එක demonstrate කරන්න documentation එකක් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් trial balance එක financial statement එකට හරියට අරගෙන තියෙනවා කියන එක at least you want to show in your financial statement, right? So that is the end of the risk assessment part. And under the risk assessment part, I think we discussed a few topics, right? Introduction and this professional skepticism, judgment and audit risk, materiality, and understand of the entity and its environment, analytical procedures, assessing the risk of material misstatement, and responding to the risk assessment and the documentation. So hope you got a good idea about this the risk assessment part. We'll discuss about the past paper questions for the entire risk assessment procedure, right? Okay, thank you.